Okay, as I told you that I was with the first class for this level 2 semester 1 on Sunday morning at 9. As that was the first class, we had some problem with the number of participants as we had 300 sitting point. Some of you came to attend the class. So we kept waiting and it was solved at the, almost at the very end of the class. So how about my sound? Is it coming clear? If some of you could write in the chat box. The sound's coming clear. Okay. Yes, that is. Okay. That's fine. So in the last class, I a bit low. Okay. In the last class, I told you that today we'll enter into our topics, and I told you that I will start with the problem soils and problems. We are going through many problems in our day-to-day life, and today we will be talking about problems in our soil. It's been said that our soils are like gold. Amar desher mati, sonar keu khati. But if you analyze it, if you have a very deep look into our soils, you will find some problems. So we will be studying some of the problems in our soils that is affecting our crop production in many ways. So to start with, problem soils of Bangladesh. As I said, it is just dealing with the soils that have many problems. And these problems are restricting our crop production. So the soils in which certain specific problems, unfavorable conditions. Unfavorable for what? Unfavorable for crop production, crop growth. And due to those unfavorable conditions, our crop production becomes difficult. It makes, it restricts crop growth. And to overcome that barrier, or those barriers, that would be a number of barriers for crop production. So to overcome those barriers, we need to design some special care. So special care is needed for growing crops in those conditions. So when a soil will be problem soil, the soil should have some specific issues that makes our crop production difficult. And to overcome all those issues, there are some raising hands. What are those? Are there any issues? Raise hands. You can write on your chat box if there is any problem or any issues. And in Bangladesh, we have various types of problems. So I think you have understood what is meant by problem soils. That means soils have some specific conditions, specific issues that makes our crop production difficult, and that are working as a barrier for our crop production. And to break those barriers, to break those
problems, issues, we need to take some special care. Yeah. And those soils are called problem soils. And in Bangladesh, we have many different types of problem soils. Those are located in various areas, in different areas, in different ages. You know what about age? You know about ages. Ages are agroecological zones. Professor Abdul is dealing with those ages. Okay. So this is our problem soils. Now, what are the different problems we have in our soils? If we have a look at our map of Bangladesh, here many different types of problems been identified, spotted into the map. So this is the map of problem soils of the country. So we have a number of problems, different problems in our soils. But we are not going in detail of all those problems as it has been shown in the left side of the map. The problems we have are like non-calcareous alluvium. Hopefully you can understand this term as we have discussed general soil types in very detail. And we know what is non-calcareous alluvium. These are very newly developed soils. Especially we can call them shorelands. And these are non-calcareous. That means there is no calcareousness. Calcareousness means presence of calcium and magnesium, calcium carbonates, presence of calcium carbonates that makes our soils calcareous. And these calcareous soils are mainly found on the bank of the river Podda, or the soils that have been developed with the sediments coming through the river Ganges or Podda in our country are called calcareous. And in the soils where we do not have any influence of this calcareousness or the influence of river Podda, those are non-calcareous. So the calcareous soils you can find on the river Jamuna. You can see Jamuna here, 1A is shown as 1A. So this 1A is the one A. These are 1A. So this is our non-calcareous alluvium. As I said, by alluvium we mean these are very freshly deposited soil. The sediments carried by the river and deposited on the river. So this is just deposited on the river of the river Jamuna. So these are non-calcareous alluvium. And calcareous alluvium is deposited on the river bank. So it is non-calcareous alluvium. So these are the soils, calcareous and non-calcareous alluvium. And what are the problems associated with these types of soils? As these are shorelands, and you know about the shores. Many of you have seen shores. Shorelands are broken every year with the floods, and floodwater comes to the river that makes the shoreland. One side is broken and the other side is developed. So in this way it goes on. So these soils are not very stable. Water availability is very low in those soils during the dry period. During this period, like November, December, January.
So these soils are broken soils. Then we have peat soils. Peat soils where we have plenty of organic matter deposition is very high. Those are peat soils. You can see number 2 peat soils are here. That is number 2 here, and some points are here. So these are peat soils. And we have acid sulfate soil. Acid sulfate. These are acidic soil, very strongly acidic soil. The acid is so strong, the pH goes down to 3.5. So these are very strongly acidic soils. We call them acid sulfate soil or coarse soil. These acid sulfate soils are located in the Sundarbans, these areas in the Sundarbans, and some are in Chakoria, Cox's Bazar. So these are acid sulfate soils. 3A and 3B. 3A, some points are here, 3A, some are here, and some in Sundarbans. And some are potential acid sulfate soils under tidal mangrove vegetation. So 3A are the acid sulfate soils, and 3B are potential acid sulfate soils. That means these soils are not acid sulfate, but these soils have got potentials. These soils are tidal flooded soils. So due to tidal flooding, acidity can develop. As we know, if the soil is flooded, then the soil Awesome. So I'm class নিচ্ছি এগারোটায় শেষ করে ক্লাস আচ্ছা sorry. So are you getting me? Someone please write in your chat box either you are getting my points clearly. Is the discussion going on? It's clear to you? Clearly শোনা যাচ্ছে না. How it is a problem soil. Okay. Eventually we cannot hear you already. Can't hear completely. আগে গোড়া কিছু বুঝিনি আচ্ছা. Problem soil. Can you please unmute someone? All are unmuted. All are muted. ফ্যানের প্রবলেম আছে, শুনতে পারেনি। Hear you properly from the first. Unable to understand. Extra noise এর কারণে শুনতে পার প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? এখন কি শোনা যাচ্ছে আমাকে? এখন শোনা যাচ্ছে? তাহলে আগে কেন শুনতে পারে না? Yes sir, রেকর্ড করেন। Yes sir. Your data is slow. Data is being slow. ইকো হচ্ছে কেন? ইকো তো হওয়ার কথা না।
আমার আশেপাশ থেকে শব্দ নাই, শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে। ওকে, we can start from the very beginning যদি তোমরা বুঝতে না পেরে থাকো, একটু বাংলা বললে ভালো হয়। আচ্ছা, ওকে, the last class তোমরা বলছিলে যে ইংরেজিতে করলে ভালো, সো আই ওয়াজ গোয়িং ইন ইংলিশ, আই গো সাইড বাই সাইড বেঙ্গলি। ওকে, আমরা বলছিলাম যে প্রবলেম সয়েল। থ্যাংক ইউ। প্রবলেম সয়েল, অনেকে বুঝতে পারছে যে প্রবলেম কেন। আমরা বলতেছি যে যে সয়েলগুলোতে উদ্ভিদের পুষ্টি পেতে সমস্যা হয়, উদ্ভিদের গ্রোথ ভালো হয় না, কোনো কারণে ক্রপ প্রোডাকশন ব্যাহত হয়, নর্মাল কন্ডিশন না, আমরা নর্মাল কন্ডিশন থেকে যদি ডেভিয়েশন থাকে সেটাকেই প্রবলেম সয়েল বলছি। নর্মাল কন্ডিশন যেটা, যেখানে সবকিছু সাফিসিয়েন্ট নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট আছে, ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি সাফিসিয়েন্ট, ক্রপের জন্য কোনো স্ট্রেস তৈরি করে না যে কন্ডিশন, সেটাকে বলছি নর্মাল কন্ডিশন ফর ক্রপ প্রোডাকশন। এর থেকে ডেভিয়েশন যেখানেই থাকবে সেটাকে আমরা প্রবলেম সয়েল হিসেবে আইডেন্টিফাই করছি। দেখো আমাদের ডেফিনেশন আমরা কি বলছি তাহলে, the soils in which certain specific unfavorable conditions restrict plant growth. কিছু আনফেভারেবল কন্ডিশন সয়েলের মধ্যে আছে যেটা আমাদের ক্রপ প্রোডাকশনকে রেস্ট্রিক্ট করছে, ব্যাহত করছে। ব্যাহত করছে সেটাকে আমরা বলছি প্রবলেম সয়েলস। Okay, I forgot to record. Thank you for reminding me. I forgot to record the class. Okay, I have started recording now. So hopefully if I miss something, you will get it from the recorded part, if you miss something. Headphone problem হচ্ছে, হেডফোন ছাড়া বলবো? হেডফোন তো বেটার সাউন্ড হওয়ার কথা, আমরা যতটুকু জানি। Which one is better now? Is it with headphone or without headphone? Which sound is clear? Without headphone, without is better. You mean without is better? Okay, I'll go without headphone then. Thank you. So আমরা বলছিলাম যে আমাদের নর্মাল কন্ডিশন যেটা, ফেভারেবল কন্ডিশন থেকে যখনই কোনো আনফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট আমরা দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলছি প্রবলেম সয়েল। আনফেভারেবল কন্ডিশন বলতে বোঝাচ্ছি যে আমাদের ক্রপ প্রোডাকশন, প্ল্যান্টের গ্রোথ যদি ব্যাহত হয়। কিভাবে ব্যাহত হতে পারে? সে আমার যে সয়েলের মধ্যে স্যালিনিটি বেশি, saline condition. So that is kind of unfavorable condition.
যার ফলে ক্রপ প্রোডাকশন এফেক্টেড হবে। সেই ক্রপ প্রোডাকশন যাতে এফেক্টেড না হয় এর জন্য আমার স্পেশাল কিছু কেয়ার নিতে হবে। সেই স্পেশাল কেয়ার গুলো যেহেতু নিতে হচ্ছে, আমাদের নর্মাল কন্ডিশনে ক্রপ প্রোডাকশন করার জন্য যে কেয়ার গুলো নিতে হয় না নর্মালি, সেগুলোর অন টপ অফ দ্যাট আমাকে স্পেশাল কিছু কেয়ার নিতে হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলছি প্রবলেম সয়েল। All of a sudden, it was back. So we are discussing about the unfavorable conditions in soil that makes our crop production difficult. Those are problem soils. And we have a number of problem soils in our country. আমরা প্রথমে বলেছিলাম non-calcareous alluvium and calcareous alluvium. Non-calcareous alluvium এই সয়েল গুলো আমাদের পদ্মা নদী ছাড়া অন্য যত নদীর পাড়ের যত চর আছে, চর ল্যান্ড, সবগুলোকে আমরা non-calcareous alluvium বলি। And for the river Podda, the chores of the river Podda, Ganges, these are calcareous alluvium. আমরা জানি what is calcareousness? Presence of calcium carbonate, higher amount of calcium carbonate in soil. The soils having higher amount of calcium carbonate are called calcareous, and the soils that doesn't have that much amount of calcium carbonate, lower amount of carbonate presence in the soil, are called non-calcareous alluvium. Alluvium বলতে বোঝাচ্ছি যেগুলো হচ্ছে একদম ফ্রেশলি ডিপোজিটেড চর্স, একটা ফ্লাড হয়ে গেল, তারপরে ওই সয়েলে যত ডিপোজিশন হলো সেডিমেন্টস, সেটা হচ্ছে আমার অ্যালুভিয়াম সয়েল। পিট সয়েল, একজন প্রশ্ন করেছে যে স্যার পিট সয়েল কেন প্রবলেম সয়েল, আমরা ডিটেইলস পরে যাব। পিট সয়েল আমরা জানি যে অর্গানিক ম্যাটার সয়েলের জন্য বেশি দরকার, কিন্তু বেশি দরকার মানে কত বেশি? তোমরা যখন লেভেল 1 এ পড়েছো তখন দেখেছো যে একটা সয়েলের জন্য আমরা ভলিউম বেসিসে বলেছি যে 5% অর্গানিক ম্যাটার থাকলে that's a good condition for mineral soil. কিন্তু একটা সয়েলের মধ্যে যদি 5% এর চেয়ে অর্গানিক ম্যাটার বেশি থাকে, if it is 20% or above 20%, that will make crop production difficult in the soil. So those soils are called peat soils. Peat soils are the soils that have got very higher amount of organic matter, more than 20% organic matter. Those are peat soils. So normally in soils we have 1.5-2% organic matter, but in some soils the organic matter content is excessively high. So as it is excessively high, that makes some difficulties in our crop production. So that is also a problem soil. Acid sulfate soil, these are strongly acidic soils. As these are very strongly acidic soils, pH is very low. pH is 3 or below 3 sometimes. So these soils are also problem soils. Or potential acid sulfate soil. These are not acid sulfate, but that could be converted to acid sulfate under some conditions, like if those soils are dry up, then acidity will develop. So that is potential acid sulfate soil. That is also a problem soil. Soils with potential zinc deficiency problems, like number 4 here. So this is our zinc deficient soils. Normally, we need a very little amount of zinc application for crops, but these soils are very well recognized as zinc deficient soils. So these are also problem soils due to zinc deficiency. Some are
like potential sulfur deficiency in soils. Number 5, here in Rangpur region. So we have very lower amount of sulfur content in those soils. Some are here in the Howrah areas. Some are here in Madhupur tract. So in these soils, we have potentially lower amount of sulfur. So these are sulfur deficient soils. This is also a problem soil as sulfur content is very low. Number 6, that is saline soils. Some soils are saline, that is located in the southern Bangladesh coastal belt. Those are saline. So as it is saline, that salinity will make our crop production difficult. So that is also a problem size. Acid basin clays. Acid basin clays, number 7, it is located in the Howrah areas, even in Cholonbil. These are acid basin clays, high clay content. Due to high clay content, these soils are problem in terms of growing crops there. So these are also problem soils. Hill soils, Chittagong hill tracts, if you look at the hill tracts, hill soils with severe erosion, with comparatively moderate severity to erosion. These are also problem soils. So hill soils are problem soils. Then our terrace soils in Madhupur tract. We have seen what is meant by a terrace soil in our general soil types class. So these terrace soils are also problem soils. So hill soils are problem soils, terrace soils are problem soils. Then degraded rice soils. Degraded rice soils are also a kind of problem soil, because if you continuously grow rice in a field, sometimes 2 rice or 3 rice in a year, and if you continue it for many years, that will also initiate some problems in that soil. So degraded rice soil is also a kind of problem soil. So this is the list of different problems in our soils. And we are not going in detail of all those problems. We'll be focusing on mainly saline soils, peat soils, acid sulfate soils, and degraded rice soils. Up to these, is it clear? Some of you please respond in your chat box what I have discussed so far, if it is clear or not. Please, some of you, please. Yes, okay. Okay, that's good. So these are the different problems. Now we'll discuss few of the problems in a little bit detail, not very detailed, but a little detail. So we'll be starting with the problem soil. The first one is saline soil. As I said, saline means deposition of salts in the soil. Salt deposition in the soil. Normally, if we analyze the salinity, salt deposition in our soil in Mymensingh, you will not find any salinity. And you know what is the parameter used for calling a soil saline or non-saline? That is electrical conductivity. Before the corona lockdown, in some of the classes we have described in the practical classes, we have described electrical conductivity. So EC is the indicator of salinity. If a soil has got higher EC 4 or above 4, then we'll call it saline. If it is lower EC, that is less than 4, less than 2, that is non-saline. So saline soil may easily be recognized by the presence of white crust of salts in the dry season on the surface of the soil. If you go to the saline zone, our coastal belt,
the southern Bangladesh. If you go there, or I believe some of you are already from those areas, they have their practical experience of how the soil looks in the saline areas. So if you look at the soil, you will find these types of deposition of salts, white crust, this salt deposition on the soil surface during the dry period especially. This salinity problem is not the problem during wet season, in the rainy season. This problem is mainly in the dry season. In the dry season, this saline crust or salt crust or white salt deposition is visible on the surface of the soil. So those are saline soils. This soil is defined on the basis of electrical conductivity. Electrical conductivity, or EC, is the main indicator of salinity of the soil. And there are some others like pH, ESP, exchangeable sodium percentage. These are other characters, but special character, very important character, or most important character is EC, electrical conductivity. And the demarcation point for salinity and non-salinity is 4. 4, if EC is 4 decisiemens per meter or above 4, that is saline soil. If it is less than 4, then we do not call it saline soil. And for pH, it is 8.2. pH should be less than 8.2. And ESP less than 15. ESP, what is ESP? Exchangeable sodium percentage. What is exchangeable sodium percentage? Exchangeable sodium percentage means if you have got a soil, it has got, soil is negatively charged, clay particles are negatively charged. আমরা জানি যে সয়েলের মধ্যে অসংখ্য নেগেটিভ চার্জ থাকে। এই নেগেটিভ চার্জগুলো পজিটিভ চার্জ আয়নটাকে হোল্ড করে। So negative charges on the soil surface are satisfied with the positive charged ions, cations present in the soil solution. So cations, they come close to negative charge, and those negative charges are satisfied. This is how nutrients are absorbed, are held by the soil. Nutrients are held by the soil. So positive charged ions are held by the negative charges on the soil particle surfaces, especially clay surfaces. The number of negative charges will hold that same number of positive charged ions, cations, like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, so on. And the total number of positive charged ions, and out of that, how many sodiums are there? If a soil has got total number of 100 negative charge, and out of 100, 15 negative charges are satisfied with sodium, then exchangeable sodium percentage is, then the exchangeable sodium percentage will be 15. Have you got it? What is meant by exchangeable sodium percentage? Again, I will request you to write in the chat box either you have understood exchangeable sodium percentage. Exchangeable sodium percentage. Okay. Okay. Exchangeable sodium percentage হচ্ছে আমরা জানি যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো সয়েলের পার্টিকেলের গায়ে অ্যাবজর্ব থাকে, লেগে থাকে। কিভাবে লেগে থাকে? ক্লে কলয়েডের গায়ে নেগেটিভ চার্জ থাকে, আমরা জানি অসংখ্য নেগেটিভ চার্জ। এই নেগেটিভ চার্জ গুলো
পজিটিভ চার্জ আয়নকে ধরে রাখে। এখন যতগুলো নেগেটিভ চার্জ থাকবে ততগুলো পজিটিভ চার্জকে সে ধরে রাখবে। একটা সয়েলে যদি 100টা নেগেটিভ চার্জ থাকে, it is millions of negative charges in soil in simply 1 gram soil, so millions. But for an example, to make it understand, to make it clear, ধরি আমি একটা সয়েলের মধ্যে আমার 100টা নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ করেছে, 100টা নেগেটিভ চার্জ আছে, তাহলে অ্যাকর্ডিংলি 100টা নেগেটিভ চার্জ 100টা পজিটিভ চার্জ আয়নকে সে হোল্ড করতে পারবে। তাহলে 100টা নেগেটিভ চার্জ আছে, সেই 100টা নেগেটিভ চার্জ 100টা পজিটিভ চার্জকে ধরবে। এখন 100টা পজিটিভ চার্জের মধ্যে আমাদের পজিটিভ চার্জ আয়ন যত আছে, যত ক্যাটায়নস আছে, সবগুলো এর মধ্যে থাকতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম থাকতে পারে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, কপার, নিকেল, কোবাল্ট, সো অন। সো অসংখ্য পজিটিভ চার্জ আয়ন সেই নেগেটিভ চার্জের সংস্পর্শে এসে স্যাটিসফাই হবে। তাহলে ওই সয়েলটা কয়টা চার্জ ধরতে পারবে? 100টা। এখন 100টার মধ্যে এমন হতে পারে, একটা সয়েল যদি নন স্যালাইন হয়, 100টার মধ্যে হয়তো বা 2টা সোডিয়াম আয়ন আছে, 3টা সোডিয়াম আয়ন আছে, তাহলে টোটাল হলো 100। তার মধ্যে আমার টোটাল এক্সচেঞ্জেবল সাইটের মধ্যে মাত্র 3টা সোডিয়াম আয়ন দ্বারা স্যাটিসফাইড হয়েছে, তাহলে তার এক্সচেঞ্জেবল সোডিয়াম পার্সেন্টেজ হচ্ছে 3। আর যদি 15টা থাকে আউট অফ 100, 100টার মধ্যে 15টাই হচ্ছে আমার সোডিয়াম দিয়ে স্যাটিসফাইড, then the exchangeable sodium percentage of that particular soil will be 15. If it is less than 15, or it could be more than 15. So, sorry. Is it clear now? Is it clear now? Clear. Yes, sir. That's good. Okay, very good. So these are the characters of saline soils. Based on this character, we will call a soil either saline or non-saline. And based on that EC, electrical conductivity, this is deci-Siemens per meter. The unit is deci-Siemens per meter. If it is 2 to 4, we call it very slightly saline. A soil having EC, electrical conductivity, 2 to 4 deci-Siemens per meter are very slightly saline. If it is 4 to 8, 2 to 4, then 4 to 8, then we call it slightly saline. Sometimes 4 is the demarcation point, as I told you earlier, that if it is below 4, then that's not saline, or that could be very slightly saline. Moderately saline, the EC is 8 to 12, or strongly saline, 12 to 16, extremely saline, that is above 16. And as I told you earlier, salinity problem is not the problem during our wet season. This is the problem arises during dry season. Why it's not a problem in wet season? Because during wet season, we have plenty of water, plenty of rainfall. Rainfall just flushes the soil, takes all the salts washed away from the soil. So there is no salinity. Even in the coastal belt, you will not find salinity in soil. You will not find salinity in water even sometimes. But during dry season, salinity is a problem. So that a soil is problem soil, saline soil, but that is not the problem in wet season. But it is seasonal phenomena. It is season-based problem. The problem is mainly in the dry season. Our boro season, boro crops are affected mainly. So this is the scenario. You will find these types of scenario. I personally took this picture here at the bottom for the rice field. I personally did this picture as well, and these are from the internet.
So you will find these types of situation: development of salt crust on the surface, salt deposition on the surface. Why this salt deposition? We know the soil has got saline water, and when during the dry season that water is evaporated, so water is evaporated, that means water is gone. But the soil water that has got some salts in it, water is gone and salt is leaving behind. Salt is staying on the soil. So this is how the salt deposition occurs in the soil. And that's why these types of white salt crust is visible in the saline area. And what is the extent of this problem? If we think about how severe it is, what are the areas mainly affected with this problem? You see, out of 2.85 million hectares of coastal areas, we have got a huge area, huge coastal belt, 2.85 million hectares. Out of that 2.85 million hectares, almost half of it, 1.06 million hectares of arable land. You know what is arable land. So 1.06 million hectares of land are saline. And these 1.04 hectares are located in 64 upazilas out of 13 coastal districts. Out of 13 coastal districts, 64 upazilas has got salinity, and that covers an area of 1.06 million hectares. So আমরা বলছি যে আমাদের কোস্টাল বেল্টের 2.85 মিলিয়ন হেক্টর এরিয়ার মধ্যে 1.06 মিলিয়ন হেক্টর এরিয়াই হচ্ছে এই salinity affected. And what is the time for that? During the dry season, not the wet season. So 1.06 million hectare হচ্ছে আমাদের এই salinity affected areas. And the districts are, I have got the list of the districts: খুলনা, বাগেরহাট, and দেখে নাও কার বাড়ি কোথায় আছে, কে saline বেল্টের মধ্যে পড়ো। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর. So these are the areas where we have got salinity problem in our country. And this is the salinity map of the country. অনেকে বলেছে যে স্যার বড় মৌসুমে কিছু জমিতে পর্যাপ্ত সেচ দিয়ে salinity দূর করা যায় না। 1.5 10:55 বাজে স্যার, আমাকে সিগন্যাল দিয়েছে, গুড, থ্যাংক ইউ। খুলনা, ইয়েস, খুলনা salinity প্রোডাকশন করবো, তখন কি ওয়েট করলে চলবে? না, ওয়েট করলেই হবে না, কারণ there are many others associated problems যেগুলো আমরা in detail দেখবো যে আসলে কেন এই প্রবলেমটা ওখানে হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে খুলনা তেমন বোঝা আছে, নেট প্রবলেম ক্রাশ করছে, সলিউশন কি স্যার? হ্যাঁ, এগুলো আমরা আলোচনা করবো যে প্রবলেমের এক্সটেন্টটা কেমন এবং এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে দূর করতে পারি। এই যে ম্যাপটা আমি আজকে এই ম্যাপ দিয়েই শেষ করবো, ম্যাপের আলোচনা দিয়েই। এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই যে এখানে বাংলাদেশের ম্যাপের কোস্টাল বেল্টটা এখানে মেইনলি হাইলাইট করা হয়েছে। এই কোস্টাল বেল্টের from this coastal belt, this green blue line here, this blue line, this was the boundary of salinity. This was the boundary of salinity in 1973. And then again we have got a salinity survey. Then we got this amount, like red line here, this red line, that was the salinity boundary in 2000. So in 1973 we have this much area that was around 0.83 million hectares.
Then we have got another survey in 2000. The area was this much, and the last border, that is green line. So this line here, blackish, black line. So at the highest area, that is the salinity area, saline areas in the country in 2009. So if we compare the strength of salinity, it is engulfing our inland. From southern belt, it is going towards the inland, and more areas are being affected with salinity over time. So we have compared three different timelines: 1973, then we have got 2000, and then we have got 2009. So these are the three different times we have surveyed the coastal belt, and we have found the salinity area in the country, saline area in the country is increasing over time. Okay, and that is all for today. ওকে, প্রবলেমগুলো কি কি এবং কি প্রবলেম হচ্ছে এবং এই প্রবলেমগুলোর উত্তরণের উপায় কি, কিভাবে আমরা এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে পারি, সেই বিষয়গুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে এই পর্যন্ত। So you are allowed to unmute yourself. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো, নেক্সট স্যার আবার চলে আসবে, তাড়াতাড়ি বলো। স্যার আপনি যে বললেন স্যার স্যালিনিটি প্রবলেমটা শুধু ড্রাই সিজনেই সমস্যা দেখা দেয়, তো ওয়েট সিজনে যদি আমরা স্যার নরমাল যে জাতগুলো আছে সেগুলো লাগাই এবং ড্রাই সিজনে শুধু লবণাক্ত স্যালিনটা মানে লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত লাগাতে হবে, এরকম কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েট সিজনে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই, যে কোনো জাত আমরা করতে পারবো। ড্রাই সিজনে আমাদেরকে যেতে হবে যে স্পেশাল ভ্যারাইটি, যেগুলো টলারেন্ট ভ্যারাইটি, সেই ভ্যারাইটি গুলোর ক্ষেত্রে যেতে হবে। কিন্তু তারপরেও শুধু জাতের ব্যাপার না, এরপরেও মেনি আদার প্রবলেমস। শুধু জাত দিলেই হচ্ছে না, জাতগুলো মতো পারফর্ম করছে না, করতে পারছে না। সেই ইস্যুগুলো কি কি, সেই ইস্যুগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইন ডিটেইল আলোচনা করব। স্যার হ্যাঁ বলো। সিজনেও তো স্যার আমাদের কোনো ক্রপ প্রোডাকশন করতে মেজর প্রবলেম নাই, ওয়েট সিজনে মেজর প্রবলেম নাই আমাদের। স্যার ডিগ্রেডেড রাইস সয়েলটা একটু একবার একটু বললে ভালো হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিগ্রেডেড রাইস সয়েল